I chose her name, her first name, when I was 18 years. I really longed for this moment. I wanted to be a mom to a girl. And so, 11th of November, I confirmed that indeed someone is coming. I was admitted. Nikatreatiwa. And they told me what you have is called preeclampsia. Sasa hizi ni nini? Yaani nimekuwa sawa, alafu then all of a sudden nasikia matamshi hata sijaisikia. It started an almost 2-year journey of research, of speculation, of suspicion, of denial, of confirmation, of fear, of anxiety. And finally, here, acceptance. That I speak on behalf of parents that si eti ni mbaya. Mimi mtoto wangu ako sawa, ni vile yuko kama wako labda. On a date like today, the 11th of November, 5 years ago, I became a parent. Thank you. So today, I celebrate 5 years as a mother. This is very, very dear to me, and this is why we have this show. From the differences we are created in, from our experiences as children, and as you've heard Professor say, you're brought up the way you've seen the parent, it goes on. And my experience gave me this idea. For those who have been close to me, I told you this is something that God put in me about 30 months ago. Now, today, as you've heard, I'm celebrating 5 years of motherhood, of parenthood, but it is not my baby's birthday. Yes, it is not. Our sign language interpreter is Susan Dega. I am Abigael Ngari. Karibu to my child show. On 11th of November 2018, I became a parent in the sense that this is the day that I had a positive pregnancy test. Mimi ni yao wanawake wenye wana keep details. Ilikuwa wapi, saa ngapi, lini. So yes, I remember. And to me, this is the day I became a parent. This is when I started being a parent. Kwa sababu, for those who have been blessed to be parents, you know, you don't really know utakuwa mzazi until you're there, right? You wish and you pray, but until that happens, you don't feel, oh, this is real. I'm going to be a parent. Someone is growing inside me. So that is what happened on that day. And hiyo siku, sijailia kama vile nililia hiyo siku. I cried. And luckily, I was not alone. Hadi baba ya mtoto wangu akaniuliza, hii machozi ni vile umefurahi or you're sad? But I was so happy. I was excited to begin this journey. Huyu mtoto
I chose her name, her first name, when I was 18 years. I was 18 years old when I chose her name, but I had her when I was 27. So I really longed for this moment. I wanted to be a mom to a girl. And so 11th of November, I confirmed that indeed someone is coming. But of course, sijui ni nani. It's still too early to tell you. I was like 2 or 3 days late with my menses. And then confirmation ndio hiyo. Right in that moment ndio nilianza jani yangu ya uzazi. And about a week or 10 days nikaenda clinic because well, mimi ni mtu nimesoma kidogo na tunajua tunaambiwa you go to clinic immediately you know you're pregnant. So nikajipea like a week ya kuabsorb your information and then I was ready to go. Na nikaenda clinic, tukaenda mimi na baba mtoto wangu tukaenda clinic and that is how we started our journey. I attended my ANC clinics every single month. Oh, I'm so proud of myself. Every single month. Hadi kitabu yangu ilikuwa karibu kujaa. For real. Wamama wengi hatufanyi hivyo. So, everything was fine. Mi hata sikuwa na zile sijui morning sickness, sijui nimefanya nini, kuna mtu nachukia. I was well all along and I really thank God for that. Everything. Hata kutapika sikuwahi kutapika. Na sijasema hivyo watu waone ni kama inakuanga uongo. Kila mtu anakuanga na experience tofauti. Until when I was 35 weeks, nilikuwa nimejitayarisha wewe mpaka sasa nimeanza classes za zinaitwa nini? Physio what? Hizo wamama hufanya ndio kujitayarisha, maybe unaambiwa hizi zitakusaidia mtoto kuteremka ama sijui utafanya nini, something good and something to get ready for. And as you've heard professors tell us, it's good to be intentional. So I was intentional. I was very ready and everything was going fine. On that day, it was on Monday, the 10th of June, 2019. Hii siku I was 35 weeks pregnant and then I felt a bit sick. Okay, siku ilikuwa na issues mingi. Nimeenda kwenye nimeenda, maybe stretched more than I'm used to. Shughuli hapa za kumalizia because I was getting ready to receive my baby. Because at 35 weeks, unajua anytime. Tunaambiangwa hivyo, anytime. So I was getting ready. And hiyo siku I remember nilikuwa naenda kuchukua kadi yangu ya NHIF, nikaenda bank, ATM yangu ilikuwa imeexpire, nikachukua ingine and I was doing amazing. Nikarudi kwa nyumba, nilikuwa peke yangu, nikamaliza shughuli zangu and then jioni nikakuwa msiki. At that time I was doing the 4 to 6 a.m. show. So usiku uko karibu kuenda job. I mean 4 a.m. So kama ni usiku saa 2 si ni kulala tu alafu urauke job. But I felt sick and I went to the hospital. Remember I said nimekuwa sawa all through, right? Until your time sasa nimefeel sick. Hii siku hadi nimetapika. Na sijaitapika hata vile tunaambiangwa sijui first trimester. As well. But on that day, nikafeel sick. Na nikaenda hosi nikaenda wakanipima. Wananiuliza, uko miezi ngapi? Na narudia tena. Na una shida ya pressure? Mimi sijaikuwa na shida yote. They checked me and then finally daktari akaniambia, now we'll have to admit you. Hai, shangaa hizi ni gani? Tena kuniadmit. Na mimi ni ule mtu mwenye sijijui nikiwa hosi. Nimegrow by God's grace, amenisaidia nikakuwa healthy. Sijawahi lazwa hosi. Until that day, that's when I had it for the first time. And I was admitted. Nikatreatiwa. And they told me what you have is called preeclampsia. Preeclampsia
ni kukuwa na high blood pressure during pregnancy. Kwa sababu walipima wakaona hivyo and I was okay. Nikalazwa hospitali and then tests were made here and there. The following day sasa tukifuatilia hii maneno imeendaje, how I'm recovering, they told me hapa kulingana vile unatuambia hatuoni ni kama unasema ukweli. Hai, nikashindwa sasa hizi ni gani? You remember, I remember everything including ile siku yenye hii maneno yote ilianza. Sasa kwani mmeelewa nini? Yes, even that one. So when they were asking me, kwani uko sure na hizi masiku zako? I'm like, yes, I am very sure. Like I am sure as I am that I'm human. Najua mimi ni mtu, so in the same way I'm sure that we are 35 weeks. And they doubted me. They said 29, 30. Sasa nikashindwa hizi ni gani? And I told you nimefuatilia clinics every single month up to hiyo na ilikuwa mwezi ya 8. After that ndio wakaniambia sasa this is something called intrauterine growth restriction. Ai, sasa hizi ni nini? Yaani nimekuwa sawa alafu then all of a sudden nawasikia matamshi hata sijaisikia. And one thing, ukikuwa mgonjwa and then uanze kutaka kuunderstand hiyo kitu ni nini, siku hizi tunafanya nini? Unaenda kwa mtandao, huko utakufa. You will think you're dying the next minute because utapata experiences za watu. And the stories I was reading about preeclampsia, most of them were leading to death. So at that moment I was so scared, nikashindwa kwani kumeenda aje, and nikajiambia sasa hii mtandao nitaachana nayo, let me just be me. Nisikie vile daktari ananiambia kukaa kidogo, ananiambia we have to deliver this child. Ai, niko miezi 8. Yaani kwani tunazaa mtoto kama hajafika by choice? How now? Na sisi tuna feel niko mgonjwa sana. Actually I was admitted on Monday and then on Wednesday nilikuwa naambiwa sasa umeimprove sana, you're ready for discharge. And I was like, oh, nice. And then daktari akikuja kuniclear, I felt some pain and I told her, ndio akaniambia kama ni hivyo we'll have to readmit you. So nashangaa kwani kunaenda aje all this information. And then after kuambiwa stories za delivery, hawa ni watu wamesha doubt dates zangu, wanadhani sijui chenye nasema. And I decided to have another opinion, and thankfully I had the ability to do so, na nikasika another opinion, but it is still confirmed that hapa kuna shida. Lakini sasa chenye sikupata pale pengine ni hii information, what this is and what's happening with me and my child. And nikaelezewa vizuri huyu mtoto wa grow cause the preeclampsia imeharibu placenta and all those medical terms. Now here I got the information I was lacking, na nikajua this is it, this is happening. Na ni vizuri sana mtu akikubali kitu, but it is not easy. So I went to another hospital and the same solution was offered. They said the only solution you have, yes, unajua mtoto hajafikisha, the only solution is to deliver the baby. Wakifanya scan, mtoto anaonekana hata ako mdogo kuliko yenye nilifanywa a month ago. I'm like, hey, huyu mtoto anaenda gym kwa tumbo nini? Ana lose weight, how? Sijaisikia kitu kama hiyo. As in the things we hear for the first time, kama vile maybe unaweza kuwa umekaa hapa na hujaisikia kitu kama preeclampsia, hiyo ni nini? You don't know until they happen to you. And you're like, so these things really do happen. So it happened to me. And I went to the hospital, nikapewa hiyo information, nikafeel nimetosheka, and I was admitted. Nikaambiwa hii ni vizuri tukifanya leo,
And actually there was a doctor pale kwa ile hosi yenye nilisema niende pengine, waliniambia they'll induce me ndio nipate huyo mtoto. Mtoto alikuwa wanasema ni mdogo, but on another opinion wanaambia guy, don't even try induction. I was scared, but finally I got to a point of decision and I went to a hospital and nilifeel I am well received, I am well understood, and I went to Komarok Modern Healthcare Utawala. Hapo nikapatana na Dr. Nyamu akanielezea, and I appreciate you very much daktari. Akanielezea, and actually yeye alisema hiyo siku let's do this. Ukaweza leo tu, hata usiende siku nyingine. And I made a few calls and I was admitted. Nikaingia hosi, and in that hospital bed, remember I told you that I chose my baby's first name when I was 18. Na ndio mimi nimempata nikiwa 27. So in that hospital bed, another name came to me, and this name is Imani. Yani kwa hiyo kitanda nilipata imani yenye sikuwa nayo hapo kitambo, kwa sababu now with the information I had, I knew hapa mambo inaweza kuenda vibaya. This is very, very delicate, and a decision has finally been made that I was booked for surgery. So nikiwa kwa hiyo kitanda nikaomba na nikaambia Mungu mtoto wangu atakuwa sawa, and I had that conviction, na nikasema huyu na huo sawa wake hataenda hata nursery, atazaliwa akiwa sawa, na niko na hiyo imani. Na in fact it worked. Hiyo imani ilinipea nguvu na nikapata mtoto wangu vizuri akiwa healthy. At about 7:30 in the evening on 19th of June 2019, mtoto wangu, I heard her cry, and then mtu akakuja akanionyesha, ndio mtoto wako. Mama, we know this feeling. Ndio mtoto wako ako sawa, ako 2 kgs. She weighed 2.0. They say that's a small baby kwa sababu watu wengi wamezoea mkubwa, but that was my baby. And nilisikia finally she's well, she's fine, and I thank God for that. And after a few days I was discharged na tukaenda nyumbani tuanze mambo ya ulezi. Now I was the intentional parent na nikamlea pamoja na baba yake very intentionally, and by God's grace tulikuwa sawa. We were not struggling financially, so mimi ni ule napanga by hii age nikamnunulia hii. Alafu unajua pia kuna education inaleta some information. Unajua akifika hapa maybe there are some things that she should be doing, kama vile tutapata hiyo masomo kwa hisho. And everything was going on well, but nika lose track ya hiyo follow up of what was going on, when she should be doing this and that. And one day when I was just taking a walk with my baby, because we had those moments, tulikuwa tu tunatembea, and somewhere karibu na kanisa inaitwa kanisa ya ACK St. Andrews Zimmerman, nikapatana na kanguo. Wamama tunajua kununua kwanza impulse buying. Umeona kanguo kazuri, na tena unajua ukiwa na mtoto tunakuanga twingi. Nikaona kanguo karembo. First, it was my favorite color, which is purple, as you can tell. My favorite color. And then something more, ilikuwa imeandikwa jina yangu. Kalikuwa kadogo kwa huyo mtoto, lakini sasa ni kala yangu na iko na jina yangu na acha aje. And you've heard I was not struggling financially, so why not? Nikanunua ako kanguo.
And vile nilinunua hiyo nguo, besides that name ilikuwa imeandikwa Abi and another name. Na I wanted to know more about this name, what it is. Inamaanisha nini? Huyo ni nani ama alikuwa nani anaitwa kama mimi? And nika Google, nikapata information, and from that kanguo kalikuwa kajampa kadogo very tiny, hata sidhani angevaa hata miezi 5 kama kana mfit. Ilikuwa nakavaa kama kabwelero. Mnajua belero kale kadogo watu wanavaanga hapa wasichana, and now this is a baby. When I looked for more information about this name, she was not even 2, she was almost 2 years old. And the information I got was that this name is a name for a show, a cartoon show, which is cartoon for children with autism. That is very interesting. Kwa sababu sikuwa nataka kumvalisha nguo sijui inamaanisha nini. So when I got to learn about that, your information, nikakuwa interested kujua more about this. Hii ni nini? Kunaendanga aje? Who are these people? You know, there's a lot of information we do not have. Na kama unajua, nakwambia hujui. There is a lot you do not know. So from my search, nikapata this cartoon very suitable for parents, for children with autism, and nikaenda further to know what autism is all about. And when I searched this information, it started an almost 2-year journey of research, of speculation, of suspicion, of denial, of confirmation, of fear, of anxiety, and finally, here, acceptance. That my child is autistic. You know, no one prepares you for a negative outcome. And even when we are intentional about parenting, hata ukipanga kupata huyo mtoto, unapanga envision mtoto ako sawa, they say normal. And with my journey, nilikuwa na confidence na sikuwa najua ati kitu kama hii inaweza happen. Yes, nilikuwa naangalia complications, lakini really you cannot just feed on negative information. You want to believe. But my acceptance comes with finding purpose. Because over those 2 years, I would say I have somehow understood why this is so. Because God had a purpose for this. Because were it not for that, we wouldn't be here today. We wouldn't be talking about this show, which I know for sure will change lives of many. This show will pass information. This show will create awareness about so many conditions. Zile zenye unasikia ai. So such things happen. It is not possible, but they do. And on this show, we shall talk about it. Just like I was clueless, I never thought this could happen
I heard of the term preeclampsia for the first time when I was being diagnosed. I do not want that for someone else. Wasikie, okay, and they live in denial. So this starts a great future because some may say she's not normal, but everyone is different. No one is perfect. We all have our shortcomings or positives or negatives. Hakuna mtu anakuanga perfect. I think the good thing is we now know how this is going and why this is so. And so today, I want to make a request. Allow me, please. Today, I make a request. As a parent with a child that is abled differently, that we need to know that we are not the same. We need to be kind. Just now, hapa tu nje, because I came with my child. I mean, she is the show. You can hear comments which are very uninformed, and we understand. I understand that these are very honest concerns, lakini hatunanga hiyo information. We are very quick to judge. Kwa nini yako hivi? Umpelekangi kwa watu, unashindanga na yeye kila time. Amefanya nini? So today I make a request to every person. Let us be kind. Let us accommodate each other. Let us not be so quick to judge. Kabla uniambie wewe umeshindwa kufundisha mtoto wako kutumia poti. Nilimnunulia poti before she was 2. Kwanza nimewaambia sikuwa mbaya sana. Nilinunua ile kubwa inakaa kiti ya kukalia, very comfortable. Nikajiambia hapa by the time she's 2, atakuwa anajipeleka, hata anajiwipe. Because we all want our children to grow. But tunaweza panga, lakini there's no single day utapanga kila kitu, because today she's more than 4 years old, almost 4.5. She's in diapers. So for more than 2 years, hiyo poti bado ni mpya, tunajaribingi, tukanunua ingine yenye iko design ingine, but it's not easy. One time, before I knew, I've told you, I got to know this from the kasweta I bought, because the signs, the symptoms nilikuwa nasoma, nilikuwa naona kwani wanaongelea mtoto wangu. When she was about 6 months, tulienda mahali kwa event, and I think maybe she got irritated by the noise or something, and kaanza kulia. She got a really bad meltdown. Alilia, akalia, nikachanganyikiwa, nikaitiwa masoja, nikaanza kuulizwa, uko sure huyu mtoto ni wako? It was my baby. Sometimes hata mimi sijui nitamfanyia nini. I do not know how to go about it. And I know there's someone mwenye hataweza kupata hiyo information kama vile mimi naweza pata. And ndio maana niko hapa, so that we can share this.
Many things happen. Meenda kucheza, watoto wataki kucheza na yeye because she has social difficulties. And they don't want her in the game, I mean, and we understand, these are kids. So it is time to have this conversation. For my baby, for your baby, and you, the baby of your parents. Because kila mtu ako tofauti. That is my baby. Sijui wako akoaje. Mtu akiniuliza, kwa nini hujapeleka huyu mtoto shule? Ukimsalimia, and then umeona ni kama amekuhepa, amekulenga, amekuignore. You're like, wazazi wa siku hizi, yani mtoto tu maringo. Maybe she doesn't understand what you're saying. And it is wrong. It is heartbreaking when you do that to my baby. Because you know what? My baby is doing her best. She is. So I come with a call of understanding, of kindness, of empathy. Don't hate my child. Sikupenda kwake. Hata sikupenda kwa wazazi wake. We were very ready for her. I loved her. I still do. I was waiting for her. I did. From my side, I would say the best I could. Taskia mwingine akiuliza, and in fact niliulizwa when I was pregnant, because mi sikuwa na hata clinics. I started my clinics when I was 6 weeks pregnant. Wengine hata hiyo 6 weeks hawajui wako na mimba, or they say nitaenda clinic nikiwa miezi 6, especially second time, or mtu mwenye amekuwa na mtoto, because you think it's all normal. That is why we need this information to know the importance of it. Mimi nilianzia hapo, but it went the way it went. So it is not my fault. Usiniambie sijui nimefanya mtoto nini, sijamfanyia nini. Mtoto wangu ako sawa. And let me tell you something. Me, as a parent, as a mother, ladies and gentlemen, tafadhali simameni. This is the founder of my child show. And this is her best friend, anaitwa Ngari. She's my sister. So, I speak on behalf of parents that si eti ni mbaya. Mimi mtoto wangu ako sawa, ni vile yuko kama wako labda. And we parent differently. And something interesting I learned is that vile mtoto wako ndivyo unakuwa mzazi. One time nilikuwa kwa my friend, in fact ni huyu Wanja, and then kulikuwa na mtoto ako very hyper, anaimba, and I was there cheering like she's 2 years old, I think. Anaimba vizuri, and I was cheering because to me it's something big. I mean, wow, wonderful, because you know what, I don't know that part, so this is amazing. So when you tell my child, oh, awache kufanya hivyo, unaniambia
kwa nini sijaonyesha mtoto kufanya 1 2. Please, before you tell the other person, before you judge them, it's not always the case. Tumesikia story ya Rosemary hapa, hiyo kitu ilimuaffect, hata si shida. So we are different, and it is because of this that you may sit. Mlikuwa mnasimamia the guest of honor, na ndio huyo ako hapa. She is the founder of this show, and I want to pass this message. Tupendane, because we all need each other. Ama aje? Huyu mtoto ako sawa, msimuangalie hivi sasa mwanze kufikiria sijui nini. Hautaelewa. She's amazing. She's my baby. Kuna mtu alikuwa ananiuliza kwa nini tunabebanga huyu mtoto wetu, kwa sababu tunampenda sana, and sometimes we carry her a bit, maybe much than you'd expect for a 4-year-old. But when she was being assessed, huyo mtu alisema she looks 2 years behind. So when she was almost 4, she was like a 2-year-old. Sasa nashangaa, mtoto wa miaka 2 ni mkubwa kubebwa. Na muharibu. Thank you. So, as I begin this show, hii ni baraka yangu. Baraka yangu ilikuja hivyo. But you know what? Si ati nabakia hapo nikijiambia imekuwa hivyo ni basi. Kuna watu wanaficha watoto wao. Kuna watu wanadhani walilaaniwa, or something they did, they do not know where this is coming from. Kuna watu wamepoteza watoto wao from mambo mingi, and that is why hii show aishi. I desire a more empathetic world, and until one is there, ndio naezanga kushikilia mtu mwingine vizuri. Like one time nilikuwa kwa matatu, and there was a child alikuwa analia, watu wakaanza kuleta shida. Huyu mama ameiba mtoto. And having experienced that, I went to the said woman, nikamuuliza kuna shida. She started crying. Kwa sababu mtoto wake hakuangi sawa. Saa zingine sio vile unadhani, sio, just thank God you are the way you are. Lakini just because someone is different, haimaanishi ni mtu mbaya, haimaanishi ameiba mtoto ati kwa sababu haizi mcontrol, and many other things. Like one time tulienda kwa mall before she was even diagnosed, and she was at the stage where she's excited kwa sababu ya kuona hizo mavitu, colors, and we'll get more information on that in another episode as we create awareness. And people are looking at me, wanashindwa nini mbaya na huyu mama kwa sababu nakimbizana na huyu mtoto. Because actually singeenda shopping peke yangu, even anyone angeenda na yeye peke yake, because there has to be someone anakimbizana because she's super excited na huwezi muachilia tu hivyo, and then there's someone else to shop. Huwezi muacha, hiyo ni raha yake, so alalaha na nitamfuata. Other children, unapata mtoto amepata meltdown vibaya sana, and as a parent mwenye ana understand, ako tu hapo na yeye. But when others look at them, they wonder, nini mbaya na huyu mtoto? Nini mbaya na huyu mzazi? Hivi ndivyo watoto siku hizi wanaharibiwa, because parents are clueless.
wanataka tu kucheza. No, na sitakazia mtoto wangu life just because you do not have the information to handle me with some kindness, with some empathy, just because you are judgmental. Tutacheza and I will allow her time. That is why this show will go on, so that we can get this information. Ndio tujue mtu akiwa hivi ni nini inaendelea. As you've heard, si ati mimi niliambiwa na mtoto wako ako na shida. And I know this is not something that will exist or will happen to many people. Maybe it is God who sent me a message. Ningekaa na mtoto, nisemange mtoto wangu ni mjinga. Ama watu wasemange hivyo. Waembu wanasemanga hata vibaya zaidi. Ni kidhao. Shindwe. No. But I thank God that alinipeleka kujua hivyo. And through a difficult journey of denial, anxiety, fear, kwa sababu hujui what next, that I am here today with a heart that is at peace, that is happy, and that has accepted that this is an assignment that God has given me. And hii assignment nitaifanya. Na najua niko na uwezo, na niko na watu wenye wamejitolea to walk through this journey with me, like you who are here. I thank you. So, hiyo ndio beginning ya issue. Najua going forward, it will never be the same again. This is to 5 years of me being with this amazing child. Unaona vile ni mrembo? Thank you. Yes. I celebrate 5 years of parenthood, and I celebrate and take on a new responsibility that God has given me to pass information, to create awareness about the many things that happen in our lives. Many of them. And this is not just about people living with disabilities. It is not just about sick people. It is not just about people with mental disorders. It is for everyone. Because inaweza kuwa hapo ndio na feel nazidiwa ama napata ugumu, lakini sijui pako ni wapi. Nasikia vile nasema, I was not financially struggling. Alafu labda kuna wewe mwenye unajaribu kufikiria, haki nitakula nini? Naambiwa nikunywe supu ndio nipate maziwa. What will I do? So, our challenges are different. We are different. And it is good to embrace. Yes. Sasa mama. She's happy. Si mnaona hiyo smile? Anafanana mama yake. Mama niache kujichocha. She's amazing. We are inseparable. This parenthood journey is, I feel like it's something divine. Everything. Kuna time alikuwa akiwa mdogo, alikuwa akikuwa mgonjwa, I get the same feeling. No, because she won't talk aniambia na feel hivi. I was feeling like ni Mungu ananipea message ananiambia your baby is not well, and then we'll do something about it. And I thank God. So thank you all for being here. Let us embrace parenthood. Tunaweza omba na tukue na dreams, lakini chenye Mungu anatupea ndicho kinatufaa vile kiko, every single thing. We thank God for it, and we take it with pride, with joy. And that is how I am taking mine.
that is how I am embracing this journey of parenthood with my child. You matter, we care. Vile mlisikia MK akisema, I'm very, very, very caring. Because nili understand, si ati tunakuanga wabaya, ni vile tunakuanga tofauti. Si ati tunakuanga wabaya, ni vile tuko tofauti, na maybe tofauti yako haiendani na vile mimi niko. And that is why we need this. Thank you, thank you, thank you so much. And that is how we begin my child show. This is the premiere episode, nikiwaambia story ya mtoto wangu, and we'll have more to create awareness on autism, on preeclampsia, on intrauterine growth restriction, and many other things. Vitu zingine nilisikia nikashindwa, what are those? Tikaambiwa sijui severe oligohydramnios, sijui proteinuria. Hizi ni vitu niliambiwa niko nazo, lakini mimi sijaisikia. What are those? So I want us to have this information. Thank you so much. This is my child show. Our sign language interpreter is Susan Bega. I am Abigael Ngari, talking about sharing the story of Amor Imani Mombi, my child. There are some events that happen in your life. Some of them, they are just accidental, but they happen so that they can result to a very fortunate thing. I'll read Romans chapter number 8 and verse number 28. It explains serendipity. The Bible says, and we know, can you say we know, that in all things God works for good of those who love him, who have been called according to his purpose. So we know in all those things, God was working for my child show. Yes. In all those things. It may look a little bit emotional now, but I am here to tell you, in all those things, God was working towards helping a certain person. And that is why we must thank you. And that is why we must tell you thank you. The reason is because whatever you have done, many other people would have decided to keep quiet. And many other people would have decided to stay with their issues. But you are here saying, I have to make another person benefit from this particular situation. And therefore, thank you. Dear loving Father, in your heavenly throne, that whatever you put in her, so that she can start this show, Lord, it will come to be. Bwana wa rehema, mpango wako unaujua, destiny yake Bwana unaijua. Tunasema unastahili Bwana, kuna kamwe Bwana. Mbariki maana wewe ni Mungu na hakuna aliye na nguvu kama zako. Na tuonoke mweka maondo mega ile itwa matule.